Yes. So, good evening. So, how was it? What did you find? What did you notice? Buenas tardes. ¿Qué habéis encontrado? ¿De qué os habéis dado cuenta? Yes, sir. ¿Micro? Yes. Well, it's not like a hole in Rinpoche's explanation. It's more like a doubt. Comparing what we learned yesterday in the morning and what Rinpoche said. Because Rinpoche said that we have to think like in infinity, like further away that we can even conceive, I imagine. Then does it make sense to say that there is no truth? I mean, maybe there is one that we cannot comprehend or see, or we don't have the tools to realize, you know. So, in that regard, is it solid to say that there is no truth in the Madhyamaka way? I think the Madhyamaka answer is, you want to translate that into Catalan? Molt bé. No, preguntava això, que si, com que Rinpoche deia, Khyentse Rinpoche deia com que hem de pensar com infinit, com més enllà del que ens podem imaginar, entès, com si llavors tenia sentit tancar la porta que hi hagués alguna veritat absoluta que no podem comprendre. Com des d'aquest punt de vista, que potser hi ha alguna que no tenim les eines per saber que hi és, saps? Però, bueno, no sé, això. I think in the second verse of the 9th chapter of Shantideva's Bodhicaryavatara, it says that the ultimate is not within the scope of the dualistic mind, something like that. So, and that is sort of what I was maybe hinting at this morning, that when we talk about the ultimate, then it is from our relative perspective and is not the real ultimate, but only like a limited or finite version of it. Not that much. En el segundo verso del capítulo 9 del Bodhisattva Charyavatara de Shantideva se dice que lo último, la verdad última, no está al alcance no está al alcance de la mente dualista. Entonces es lo que también ha comentado hoy por la mañana, que solo podemos hablar de lo absoluto desde nuestra perspectiva relativa y por lo tanto estamos hablando de una versión limitada y finita de lo absoluto. Yes, so our normal relative mind cannot never grasp the real ultimate, because the relative mind is limited by language, concepts, thoughts, obscurations. Entonces nuestra mente relativa normal no puede captar la verdad verdadera, absoluta, porque está muy limitada por el lenguaje, los conceptos, los pensamientos, los oscurecimientos. But then through the path, especially through meditation and wisdom, then these limitations, they are thinning out, and then at some point they are vanishing, so that we directly can realize the infiniteness. Entonces, es a través del camino y especialmente a través de la meditación y de la sabiduría que estos condicionamientos, conceptos van perdiendo grosor hasta que acaban desvaneciéndose, y es entonces cuando podemos realizar lo infinito. Yeah, and the entrance point to the limitlessness or infinitus to infinity is the point when we become a non-samsaric being, like after the second path, when we enter the third path of seeing, or entering the first bhumi, then that is the first time we experience that limitlessness. Entonces la puerta de entrada a esta experiencia de lo infinito, de la falta de limitaciones, es el momento en el que pasamos, es el momento en el que dejamos de ser un ser samsárico
que es cuando pasamos del segundo camino al tercer camino, el camino de la visión, que es cuando alcanzamos el primer bhumi. Yes, and this absolute view of infinity is also how Patrul Rinpoche was praising one of his root gurus, because you mentioned them in the context of Nico's question, Longshenpa, because Longshen means like vast expanse, and his second name sort of is Rabjam, so Longshen Rabjam, and Rabjam means this infinite, so infinite vast expanse. That is how Patrul Rinpoche is describing the view that we should have, and at the same time he's playing with the words and paying homage to his guru. Entonces, esta visión absoluta de lo infinito es aquello que menciona Patrul Rinpoche cuando está haciendo un elogio a uno de sus gurus, que es Longchenpa, que antes hemos mencionado en el contexto de la respuesta a la pregunta de Nico, que es Longchenpa. Longshen significa una extensión vasta, y Rabjam, que es el segundo nombre, es infinito, o sea, sería la vasta expansión del infinito. Entonces, de esta forma, Patrul Rinpoche está jugando con las palabras para, por un lado, señalar la visión que deberíamos tener y, por otro lado, hacer un homenaje a su maestro. What else? ¿Qué más? I think, since you are there, I think Raphael has normally 1,001 questions. No? Did you notice that Rinpoche was talking about the 3 Dharma chakras in the beginning? Wait, I wrote that down. How he did it. Entonces sí, nos hemos dado cuenta de que Rinpoche estaba hablando de los 3 Dharma chakras al principio. Yes? Good. Of course, he phrased it a little bit differently, but he said they're like Buddha Shakyamuni has to teach according to different backgrounds, and so the first one is the temporal teachings to rescue. So that is the first Dhamma chakra where we are liberated from samsara, and then the second is diverting from the root cause of samsara. So that was the second Dhamma chakra where we are abandoning the clinging to the self. And then the third one, diverting from all kinds of views, so where we are also abandon the clinging to emptiness. Lo ha expresado un poco diferente de como lo habíamos comentado hasta ahora, pero Rinpoche ha dicho que el Buda Shakyamuni enseñó en función de diferentes recorridos de los oyentes, que primero dio unas enseñanzas provisionales para, dice, rescatar a los seres del samsara, que es cuando es el primer giro de la rueda del Dharma en el que se intenta es liberar del samsara. Después dice que intenta erradicar la raíz del samsara, que es el segundo giro en el que intentamos abandonar el apego al yo, y el tercero es intentar abandonar toda visión, que es en el que se intenta erradicar el apego a la vacuidad, tercer giro. So, you guys. Raphael was playing hard to get. Sorry, no. Very brief one, but you mentioned, Arne, that the sutra was Chittamatran. Mm-hmm. However, I noticed that Rinpoche said that this sutra was purely Mahayana, not Vajrayana, Mm-hmm. unless I misunderstood something. So I was wondering if he was just conceiving that, or maybe something I misunderstood. You want to say that in the local language? Yes. Esta mañana Arne, perdón. Sí, no digas. Que esta mañana Arne dijo que el sutra que enseñaría Rinpoche era de la visión Chittamatra, y Rinpoche durante la enseñanza ha dicho que he entendido yo que ha dicho que el sutra era puramente Mahayana, no Vajrayana. Entonces le preguntaba sobre si Rinpoche estaba mencionando alguna cosa, no sé, que querría aclarar esto. So I think
if we categorize all Buddha's teachings, you can maybe do it in 2 yanas, which is first the Shravaka yana and then the Mahayana. So the first Dhamma chakra and the second and third. Dice que si categorizamos las enseñanzas del Buda, cree que pueden resumirse en 2 yanas, el Sravakayana y el Mahayana. Entonces, el Sravakayana correspondería al primer giro de la rueda del Dharma y el Mahayana a los otros 2, el segundo y el tercero. Yeah, and this second, the Mahayana, this can be further divided into Sutra Mahayana and Tantra Mahayana. And Sutra Mahayana can be divided into Shittamatra and Madhyamika. Entonces, este segundo yana, que es el Mahayana, se puede a su vez dividir en 2, que sería el Sutra Mahayana y el Vajra Mahayana. Entonces, dentro del Sutra Mahayana también hay 2 divisiones, que sería el Chittamatra y el Madhyamaka. Yeah, and Tantra Mahayana can be divided into 4 or 6 Tantra classes, depending on the traditions. Y el Tantra Mahayana se puede dividir en 4 o 6 en función de las tradiciones. But yeah, Shittamatra is Sutra Mahayana and hence Mahayana. And, yeah. Pero el Chittamatra es Sutra Mahayana y dentro del Mahayana. I don't want to interrupt you, Arne. Just a point, then I guess I misunderstood when you said that Chittamatra or is linked to the third turning of the wheel. Mm-hmm. Where's the contradiction? I can't get it yet. So second and third turning is both Mahayana. Okay, so then I misunderstood that the third one is linked to Vajrayana. It's not. No. Vajrayana is using the second and the third both together. Okay. Like emptiness and luminosity, and then they enhance it even more. Okay, thank you. Because it's a Mahayana thing. Yeah. Thank you. Así. Rafa ha dicho que quizás no había entendido del todo que al relacionar el Chittamatra con el tercer giro de la rueda del Dharma, pensaba que esto se correspondía al Vajrayana, y ha aclarado a Arne que el Vajrayana está utilizando tanto el segundo giro de la rueda del Dharma como el tercero, que es los que apuntan tanto a la vacuidad como a la luminosidad, y llevándolos como incluso un poco más allá, pero utiliza ambos. And Khyentse Rinpoche, I'm pointing here because he was recently here. Khyentse Rinpoche likes really to stress that, that Vajrayana is a Mahayana thing, which means like the essence is Bodhisattva, really. Just the methods are a little bit different, Y a Khyentse Rinpoche le gusta enfatizar que el Vajrayana es una cosa Mahayana. Esto significa que su esencia es la bodhicitta y que lo único que añade son diferentes métodos. What else? Gloria. I think she has a mic, right? Yes. Yeah, I'm just talking to Claudia. Pero ahora en castellano. What's that? I will do it in Spanish. My question. And I won't translate myself because she's better. Venga. La cosa es, no acabo de entender realmente por qué este sutra es Chittamatra. No sé si es porque a veces Rinpoche, creo que Rinpoche habla desde una perspectiva desde el Madhyamika, entonces, bueno, me genera un poco de confusión, porque cuando él algunas veces en las enseñanzas hablaba de ha habido un momento en el que ha dicho que respecto a los 4 sellos de la existencia hay que incluso soltarlos, ¿no? O sea, como practicantes del Mahayana, que es cuando entonces ha explicado eso de lo del garbage y las joyas y demás, y entonces luego hablaba de que había conceptos tales como 1, 2, 3, 4, las fórmulas, triángulos, tal, todo eso es devoción ciega. O sea, yo no puedo evitar llevarlo al terreno de que eso surge o es una explicación de un Madhyamika. Entonces no veo por qué es Chittamatra este sutra, quizá por el tema de la numerología y tal me he liado un poco, pero como hacía tanta alusión al infinito, como esta idea de
como de romper los esquemas mentales y demás. No sé por qué es Chittamatra. No lo entiendo escuchando a Rinpoche y leyendo mis apuntes. Y si lo puede explicar, pues gracias. I agree. See? Yes. She said she doesn't understand why this is a Chittamatra Sutra, because well, she guesses maybe Rinpoche is talking already from a Madhyamika perspective, or maybe she is. So as in the teachings he was saying, for example, he was saying things like the 4 seals should be even like abandoned or surpassed, and that's when he was mentioning something about the pile of garbage and the pile of jewels, or also when he was mentioning things about the shapes and numbers and making a lot of emphasis on the infinite. She was understanding it completely as a Madhyamika thing, and also the emphasis on breaking all concepts and so on, and she wanted you to explain this a little bit further. More. Yeah, but yes, I agree. I didn't hear Chittamatra is kind of teaching either. Yes, I think it was very compatible to Madhyamika, I think. But nevertheless, exactly the example that Gloria was using, maybe we can think about that with the 4 seals and being a pile of garbage. No, how did you say that? No. Something like, in Vajrayana there's something like that at least. Yeah. Dice Arne que en realidad él también, o sea, que tampoco ha oído una enseñanza que fuera muy Chittamatra, o sea, que era totalmente compatible con el Madhyamaka, pero cree que quizás el ejemplo que ha puesto Gloria de los 4 sellos o de básicamente este montón como de basura, que a la vez podía ser un montón de joyas, que quizás sí que lo podíamos estirar un poco. When I read the 3rd Dhamma Chakra, how Rinpoche was explaining it, he was actually saying we go beyond all views. I was only singling out emptiness when I just repeated it like 10 minutes earlier. But if we really take it literally, what he said, beyond all views, then that indeed refers to the 3rd turning of the wheel of Dharma, not to the 2nd, which would be Madhyamika, but we are in the 3rd. Yeah, I will try to share some thoughts. Okay. Cuando ahora estaba leyendo cómo Rinpoche había explicado el tercer giro de la rueda el tercer Dharma Chakra, él ha dicho que consistía en ir más allá de todas las visiones, y aunque Arna ha enfatizado sobre todo ir más allá de la vacuidad, o no aferrarnos a la vacuidad. Entonces dice, si nos tomamos en serio esta frase de todas las visiones, entonces aquí esto se estaría correspondiendo al tercer giro y no al segundo. Entonces ahora nos lo explica un poco más. So because the first seal of these 4 is all compounded things are impermanent. So impermanence is the first teaching. El primer sello es que todas las cosas compuestas son impermanentes, por lo tanto la primera enseñanza es la impermanencia. So if there's an ordinary samsaric being, that person like archetypically, I don't know, like generally is clinging to permanence, you know. He or she might think, yes, my relationship will last forever, you know, those things, you know, or my cup will last forever. So there's or even when I think Bertha is the same today as yesterday, you know, those things, then there is permanence, clinging to permanence. That is a samsaric wrong view. Por ejemplo, respecto a la impermanencia, un ser samsárico ordinario, de forma arquetípica o general, normalmente estaría aferrado o aferrada a la permanencia. Pensaría, mi relación durará para siempre, o esta taza durará para siempre, o Berta es la misma hoy que ayer. Entonces, esta sería la visión errónea samsárica. And then the Shravakas come along, who are basing their teachings on the first Dhamma Chakra, and they are saying, no, nothing is permanent, but everything is impermanent because it's compounded. So the first seal. Yeah. So that is a better view, you know, it's cancelling out the samsaric view.
Entonces llegan los Sravakas que se basan en el primer giro de la rueda del Dharma y dirían, no, todas cosas son impermanentes porque son compuestas. En este sentido, la visión que proponen es mejor que la anterior, están como descartando la visión samsárica. And then the Madhyamikas come along, second turning of the wheel, and they say, you Shravakas, you cling too much to impermanence or momentariness. Please understand, impermanence is also empty. The impermanence itself, Entonces llegarían los Madhyamikas, en el segundo giro de la rueda del Dharma, y dirían, vosotros Sravakas estáis demasiado apegados a la impermanencia o a la provisionalidad. Por favor, tened en cuenta que la impermanencia también está vacía, o es vacuidad. Esto, sí. And then come the people from the third turning of the wheel. And here, that's my trick now. It's not really Shitamatrins, but the Buddha nature people. They come and say, both of you are wrong, Clinging to permanence is wrong, or clinging to impermanence is wrong. But Buddha nature is truly permanent, they say, But that permanence is beyond time, it's beyond impermanence and permanence. And they would then say, that this first seal out of the four is sort of useless. Mm-hmm. It is helpful, it's not totally useless, but it is helpful as the first step. But then also that has to be abandoned, that thought, that view. Entonces llegarían las personas que representan el tercer giro de la rueda del Dharma, que aquí hace un poco de trampa porque no serían los Chitamatrins, sino los que hablan de la naturaleza búdica, y dirían, vosotros ambos os equivocáis, apegarse tanto a la impermanencia como a la impermanencia está mal. Pero en todo caso la naturaleza búdica sí que es verdaderamente permanente, pero es una permanencia que está más allá del tiempo, que está más allá de la permanencia y de la impermanencia. Entonces, en este sentido, el primer sello de estos cuatro no tiene ninguna utilidad. O sea, está bien como un primer paso, pero después también se tiene que abandonar. Esta visión tiene que ser abandonada también. Yeah, but that is really another ball game, the Buddha nature teachings. But then, they talk about true permanence, true purity, and so on. But that is always to transcend the wrong idea of permanence, or also the wrong idea of impermanence, because both are sort of not really there. But this this Buddha nature teaching on true permanence is not the same as the samsaric person is clinging to permanence. Entonces este sería otro tema, el de la naturaleza búdica. Estos son los que hablan de las dos purezas o las dos permanencias, todo esto para poder ayudar a trascender la idea errónea de permanencia y la idea también errónea de impermanencia. Ambas no están verdaderamente allí, pero en todo caso estas dos permanencias, o la permanencia de la que hablan, no tiene nada que ver con la permanencia a la que se apega un ser samsárico. But that is really my feeble attempt to put at least something that Khyentse Rinpoche said in the third turning box, but I didn't find anything. But did somebody find something Yogacharya specific? Bueno, intento para poner algo de lo que ha dicho Dzongsar Khyentse en este cajón del tercer giro de la rueda del Dharma, aunque él tampoco no ha encontrado nada que fuera de estilo Chittamatra o Yogacharya. Si alguien ha encontrado algo. Oscar, yes. It's really tiny, but I think there's a moment when Rinpoche was saying, if you believe in things are 1, 2, or 3, you're blind. Mm-hmm. But then blind is always in relation to something, right? So what is it that you would be blind to? So that may be like already positing something furthermore, like a Buddha nature or something like beyond 1, 2, and 3. But why is that not just pure Madhyamika? I think it's about the word blind too, like blind. Like it's not that you are, it's not that it's false, but that you are not seeing something, right? Like, well, yeah.
But that I think is already taught in the first turning of the wheel of Dharma, right? In the second noble truth, like the blindness of negative emotions, the blinding effect of negative emotions, okay. or the obscurations. Yeah, I also heard that, but for me that didn't ring the Shittamatra bell. Tradueixo això, petit. Òscar ha preguntado una cosa pequeña que Rinpoche decía que quienes creen o se limitan a creer en 1, 2, 3 están ciegos. Entonces él preguntaba respecto a qué están ciegos, o sea, qué es lo que no ven. Porque entonces parecería que se está como imputando algo como una verdad o una naturaleza búdica o algo que no están viendo quienes están limitados. Entonces, a quien he preguntado, pero ¿por qué esto no le parecía similar al Madhyamika? Entonces, Óscar se ha explicado un poco en el mismo sentido, y lo que ha dicho Arne es que cree que esto ya está incluido en el primer giro de la rueda del Dharma, en la segunda noble verdad, en la que se habla de, el segundo sello, perdonad, en el que se habla del efecto cegador o como que nos oscurece de las emociones aflictivas, y que esto, aunque él también lo ha recogido, no le ha sonado a nada Chittamatra. And now I'm afraid. It's just a question. Does a Madhyamika ever say Mahayana view is infinite? Like assuming that there's a view? Assuming that there's a view, and assuming that if it is, it's infinite. Like assuming infinite exists. Can you give me time by translating that first? Yes. Because Rinpoche said that precisely. Like, Mahayana view is infinite. Pots traduir tu? He preguntat si un Madhyamika diria alguna vegada la visió Mahayana és infinita. Asumiendo que hay una visión y que es infinita, y diría también es infinita. Okay. Yeah, I think it's let's really discuss on that, but I thought it's just a relative expression, to point to the absolute, to show us in relative terms what absolute means, but still it's a relative term, but it's still a better term than saying it's limited. Maybe we start from there. Arne lo ha interpretado como una expresión relativa para señalar hacia lo absoluto, pero entendió que quizás infinito era un término mejor que decir no tiene límites, pero presumiendo que es todo a nivel relativo. Or what is your main concern? The view is infinite in itself, right? That's yeah, and the Chittamatrans maybe believe the mind is infinite, but exists. But I think the Chittamatrans would, I think, also believe that the third nature is infinite. Yeah. But the Madhyamikans say that too, right, about the absolute. Like when I quoted Pato Rinpoche, like the Dhamma Dhatu is infinite, vast expanse, and that is sort of the absolute to be recognized. Pregunta Ana cuál es la preocupación principal del Lama, si es sobre la visión, y dice el Lama sobre todo es esta creencia del Chittamatra de que la mente es infinita. Y Arne dice que esto lo dicen los Chittamatras, pero también lo dicen los Madhyamikas respecto al Dharma Dhatu. Por ejemplo, cuando estaba citando a Pato Rinpoche, ha dicho que el Dharma Dhatu es una expansión vasta y absoluta. Algo así. Yeah, maybe I'm not getting the point yet. Yeah, you wanted to say something, right, Nico, to that? No, not to that. Yeah, I think it's just a term which is, of course, in itself limited. Yeah, but it helps us to, as a vehicle, to go to the real infinite. I just thought that maybe if we wanted to look for the Chittamatrin, a Chittamatrin will kind of be rest in this kind of affirmation, and the Madhyamika
not so much, but may explain it better. So. Okay, yes, you, and then I will say Okay. And then Nico. Oh. Decía Arne que quizás no estaba entendiendo del todo cuál era la pregunta y que él entendía que el infinito era un término limitado, pero que nos podía ayudar como un vehículo para acercarnos al infinito verdaderamente real, ¿no? Y Lama decía que sí, que es cierto, pero que estaba buscando qué podía ser lo chitamatra que hubiera en el discurso de Rinpoche. Ha dicho que quizás que imaginaba que un chitamatra se sentaría cómodo con esta expresión de que la mente es infinita o que hay un infinito, mientras que quizás un Madhyamaka no estaría tan cómodo en este tipo de afirmación. Yeah, so when Rinpoche today first used infinite, I was reminded of how 2008 in a break in Thessaloniki he was saying how to introduce emptiness. Cuando ha utilizado Rinpoche, la primera vez que ha utilizado el término infinito, él se ha acordado de unas enseñanzas en 2008 en que en una pausa estaba explicando Rinpoche cómo presentar la vacuidad. Sorry. So let's take Bertha as an example. So Bertha has a sister and parents and cousins and friends and enemies. So and so the short answer is because Bertha is on the absolute level is none of those. On the relative level, she can have infinite number of those labels. And I will explain that. Entonces, me toma como ejemplo y dice, Berta tiene una hermana, tiene padres, tiene primos, tiene amigos, tiene enemigos. Entonces, la respuesta corta sería que a nivel absoluto, como no es nada de yo no soy ninguna de estas cosas, a nivel relativo se pueden aplicar todas estas etiquetas, y ahora lo explica. Maybe I said it the wrong way. So people perceive you as a sister, as a cousin, as a daughter, as friends, as a friend or as an enemy. That is my point. And there are infinite possibilities to label you. Entonces lo reformula un poco y dice, la gente me percibe como prima, hija, hermana, enemiga, amiga y demás. Entonces hay infinitas formas de percibirme. Yeah. And if you would be one of them, sister, so let's assume you're a friend, I call you friend. If you would be absolutely a sister, I would have to say sister to you. You know, you would be my sister as well. You know, would be like always a sister to each and everyone. Entonces, si fuera solo una de estas etiquetas de forma como absoluta, si por ejemplo yo fuera hermana de forma absoluta, entonces el que en principio me diría amiga me tendría que llamar también hermana, tendría que ser hermana para todos siempre. But yeah, since you're on the absolute level, you are really none of those. That's like the zero, emptiness. That is sort of similar to infinity or fullness. Like there's infinite possibilities that people can label you. And that's totally acceptable on the relative truth level, you know. Entonces, pero como a nivel absoluto no sería ninguna de estas etiquetas, sería como el cero o la vacuidad. Esto es muy similar a decir que es como a decir que es lo infinito o que hay infinitas posibilidades de etiquetas que a nivel relativo son totalmente aceptables o válidas. Yeah, or another simple example is if you have a white canvas, you know, it's empty, and therefore there is infinite possibilities of pictures that you can paint. Cogiendo otro ejemplo, si tenemos como una tela en blanco, ¿no? Un papel en blanco, si está blanco, o sea, está vacío, entonces puede recibir infinitos dibujos, ¿no? Yeah, and therefore the zero painting on it is equivalent with the infinite possibility of pictures. Yeah. Entonces esta pintura inicial como cero es equivalente a la infinitud de posibilidades.
Yeah, but that can really be my limited view, but for me also infinite didn't ring the Shittamatra yet, but I can check. Esto puede ser mi visión limitada, pero desde mi punto de vista esta mención al infinito tampoco no le ha resonado a nada a Shittamatra. No, I think this, and I'm afraid again. No. It's like it shows more about me. Your question was, what was Shittamatra in that? No, I think Gloria started that she didn't find really a Shittamatran thing, and yeah, I couldn't find something typical also. Yeah. Yeah. So if you found something, no, I didn't find that, but I want to ask you if maybe that is. So in the end, he was asked, why is there all this confusion and if there's so much wisdom? And then he says, there's no confusion, something like that. I'm not really doing a good job quoting him here, but you remember it's like on the very end of the Q&A session. That's what something like he said, that everything is primordially pure, something like that, along those lines. Yeah, that was the question. Yeah. No, that's what he said. Yeah, but the question was, I like the person also, how he reacted to that. He had the feeling that Rinpoche didn't understand the question, even though Rinpoche answered the question already. So, he was the cutest. I think the original question was, if we are all primordial pure, like Buddha nature, how come that we have ignorance? Ignorance must come from that. And then when does it start? So, according to Rinpoche, the question was, looking for a manufacturing date. That when it started. And I think when Buddha Shakyamuni was asked that, he didn't give an answer because that is can only lead to contradictions. And I think he gave the example of being hit by an arrow, and then it doesn't matter so much where the arrow was manufactured, or is it Japanese wood? I'm paraphrasing or not. But the main thing is that the arrow is removable. So the ignorance is removable, and that is the main thing for Buddha Shakyamuni. But then, in the meditative instructions, then actually that is how, then the teaching is like that, how Khyentse Rinpoche was. What are you doing? Just Bertha. No, it's okay. Oh yeah, that's true. No, it's okay. Then there's something. Then in the meditation instruction, then that is said what Rinpoche said, and I will come back to that. Okay. Sorry, I totally. Don't worry. Okay. Nico ha preguntado si lo que estaba buscando Arna es que había de Shittamatra en las enseñanzas. Ha vuelto a aclarar que no ha podido encontrar nada de Shittamatra. Si lo había encontrado, ha dicho que no, pero quería preguntar sobre una pregunta que le han hecho a Rinpoche al final de la sesión de las preguntas y respuestas. Es que se preguntaba algo de cómo es que se da la confusión, y al final respondía algo como que no había confusión, si todos éramos como primordialmente puros. Entonces Arna ha recuperado, ha recordado bien la pregunta, que el presentador tenía la sensación que Rinpoche no había entendido cuando ha respondido, pero sí que lo había entendido. Entonces lo que preguntaba es si todos somos primordialmente puros, de ahí cómo sale la ignorancia y dónde empieza el engaño. Entonces, ha dicho, Rinpoche ha respondido que si estábamos buscando por alguna como fecha de inicio de esta ignorancia, que este era el problema, ¿no? Y de hecho ha recordado que el Buda ante la misma pregunta no respondió porque cualquier respuesta acabaría llevando a una contradicción. Y de hecho el Buda pone el ejemplo de es como si nos hubiera clavado una flecha y estuviéramos preguntando de dónde sale esta flecha, dónde se ha fabricado, si está hecha como de madera japonesa o algo así, está parafraseando. Dice, esto no es el tema para el Buda era que la flecha se podía sacar y lo mismo respecto a la ignorancia, lo más importante no es cuando empieza, sino que se pueda eliminar. Entonces, después iba a explicar alguna instrucción meditativa que ahora lo voy a explicar. So that is said that of course every moment is perfectly suitable to recognize this primordial wisdom that the person asked about.
Dice que, por supuesto, todo momento es adecuado para reconocer esta sabiduría primordial de la que se está hablando en la pregunta. But then, primordial wisdom is of course not a static thing, but there's some movement can happen and appearances can happen in the mind. Pero después esta sabiduría primordial no es algo estático, sino que se pueden dar también fenómenos, apariencias en la mente. And then once you are clinging to them or get entangled in them, that's samsara. And if you're not doing that, then that's enlightenment. So therefore, every moment sort of that you are getting entangled, that is the beginning of ignorance. Entonces dice que cuando se dan estas apariencias, si nos involucramos, si nos liamos con ellas o nos apegamos a ellas, entonces es cuando aparece el samsara, y siempre que no lo hagamos, esto sería la iluminación. Por lo tanto, cualquier momento en cualquier momento en el que nos involucramos y liamos con los pensamientos, con las apariencias, este es el inicio del samsara. So that is a meditative approach, sort of, but in a philosophical approach, it would also, if there would be a starting point of ignorance, that would imply that there was lack of ignorance before and Buddhahood before, and that would then imply that Buddhahood is impermanent, like the paradise where you can be kicked out, and that would be also absurd. Eso que ha explicado antes era como la aproximación meditativa a la explicación del origen de la ignorancia. Una aproximación más filosófica señalaría que si asumimos que hay un principio de la ignorancia como concreto, esto implicaría que antes había budeidad y que por lo tanto la budeidad es algo impermanente, porque antes había y ahora no, y por lo tanto que es algo parecido como a un paraíso del que se nos puede expulsar, entonces llegaríamos a un absurdo. Oh, and I want to give you another good example with the arrow. Like, let's say, doesn't matter, but let's say Lamala. I have a brother, and he has a name, which shall not be named yet. And so Lamala has a ignorance since beginningless time what the name of my brother is. You can't trace any beginning. Nevertheless, I could stop it now by telling the name of my brother. So that is, even though it's beginningless, but it's still stoppable. Okay. Easily, actually. Que nos quiere dar otro buen ejemplo de eso, como el de la flecha. Dice, por ejemplo, Lama, tiene un hermano, o sea, Arne tiene un hermano del que no conocemos el nombre y que todavía no nos va a decir, no nos lo va a decir todavía. Entonces, Lama tiene una ignorancia sin principio del nombre del hermano de Arne. Y aunque no tenga principio esta ignorancia, Arne podría como hacerla desaparecer, y de hecho de forma muy fácil ahora mismo. Entonces, esta sería la cosa, como una ignorancia sin principio que aún así se puede erradicar en un momento. But that ignorance is not a cause of suffering, but it's just an example of something. That's your problem. No, but it's just to show that it can be, for beginningless time, it can be there without really like on a relative level, without actually a starting point, but still it has an ending point. That is the interesting thing on a relative level. Entonces, esa ignorancia de la que estamos hablando no es una causa de sufrimiento, pero lo que era interesante aquí de ver es que, aunque no tiene un punto de inicio señalable, sí que puede tener un punto final concreto a nivel relativo, por supuesto. Did you want to add something, Lektor? No, thank you. No, I wanted to come back to Gloria's remark, but because what he says that basically samsara and nirvana are just projection. That's kind of paraphrasing a little bit,
But isn't that that's only the higher or some schools say and not the basic schools say? I was always wondering. No, it's also like this, this beginningless ignorance of not knowing my brother's name, or beginningless ignorance itself. Since it's stoppable, it can't have true existence. And it's only happening in the mind. So therefore, yeah, it's like a projection, also for Madhyamikans. And they say once then one is awakened, one doesn't really have the feeling that one has ever been in samsara, but it was just a very fleeting dream, but it was definitely only something appearing in the mind. Thank you. Entonces Nico quería volver a lo que estaba comentando Gloria. He dicho que en algún momento ha dicho algo así como que samsara y nirvana era una proyección, y que dice que esto es algo que señalan algunas escuelas, pero las escuelas como más elevadas, no las más básicas. Y decía Arne que volviendo a este ejemplo de la ignorancia sin principio, que a la vez se puede erradicar, como respecto al nombre de su hermano, pero podría ser la ignorancia sin más, dice que es dice que es algo que que al poder parar no es permanente, que no tiene una existencia inherente, y que es algo algo que ocurre en la mente, que se podría considerar también una proyección, y con esto también estarían de acuerdo los madhyamikas. Y ha dicho aquí que cuando alguien despierta tiene la sensación de que, tenía la sensación que el samsara sería como un sueño ligero, como algo que ha ocurrido en la mente, como si no hubiera estado verdaderamente en el samsara nunca. But maybe I got your point. Just like when Nagarjuna and Maitreya were teaching, they were like talking about emptiness and luminosity, and they're just emphasizing on this aspect, but each of them implicitly also accepts the aspect of the other. Likewise, to be continued. Entonces cree que ahora, como ha captado lo que quería decir Nico, que cuando, por ejemplo, estábamos hablando antes de Maitreya y de Nagarjuna, que cada uno enfatizaba, uno en la vacuidad y el otro en la luminosidad, estaban, aunque tuvieran énfasis distintos, estaban implícitamente aceptando la posición del otro también, o el énfasis de lo que está señalando el otro, de la misma forma. Likewise, Shantai Khyentse, who in his text never says that the outer appearances are appearances or projections of the mind. I heard so many scholars who say, yes, but implicitly he is accepting it. And that's where I'm coming from. Because, I understand that you have not seen that in Shantai Khyentse's text, for example, and that is true. But they say implicitly he accepts Buddha nature, luminosity, bliss, and projection. And if you read it with that view, whatever Shantai Khyentse says, it's never actually refuting it, Shantai Khyentse is never refuting that things are projections of the mind. He's only refuting that they have true existence. Entonces ahora cita ahora a Chandrakirti, que dice que nunca dice I missed something. It was also convoluted how I said it, but so explicitly Shantai Khyentse is never saying appearances are projections of the mind, but he's actually also never refuting it, and hence many scholars say he's implicitly accepting it, of course. Chandrakirti, aunque él nunca dice de forma explícita que las apariencias sean proyecciones de nuestra mente, tampoco es nada que refute explícitamente. Por lo tanto, muchos eruditos lo que dicen es que de forma implícita lo asume. Y de hecho, si leemos a Chandrakirti, no encontraremos en él nunca una refutación de que las apariencias sean proyecciones de la mente. Lo único que encontramos es que niega que tengan una existencia inherente. Porque pues, se puede leer a Chandrakirti asumiendo, pues, que poniendo como en un mismo
bueno, que está asumiendo también la parte de luminosidad de la mente, ha dicho también de gozo y protección, la parte de la naturaleza búdica. And I mean, that is a very faith-based logic, but if Shantakirti wouldn't have recognized that everything is a projection of his mind, he couldn't have milked the painted cow, I think. Oh. Y dice que esto es una lógica muy basada en la fe, pero dice que cree que si Chandrakirti no hubiera entendido que todas las apariencias son proyecciones de su mente, no hubiera podido ordeñar a la vaca pintada, el dibujo ese de la vaca. Yes. Vols aquí? Escrit in Spanish and Berta translate also. Vale. O sigui, el que passa és que veig que és molt interessant, però em costa una mica ubicar-me. Llavors no acabo d'entendre per què surt el Chittamatra en veritat. Si hi ha com filòsofs del Madhyamaka, com Shantideva, que m'ha semblat que era del Madhyamaka, Nagarjuna, però per exemple Shantideva, en el seu el Bodhisattva Charyavatara no està caient gens, sembla, en apegar-se a la vacuïtat, perquè fa moltíssim èmfasi en l'acció també, que entenc que surt de... no sé, no? Vull dir que si fos molt nihilista no estaria fent els versos de què fa. Bueno, llavors és com que no entenc per què la tercera volta, perquè... per això. Ja està, això. Sí. Okay. Laia is saying that she finds it difficult to understand, to situate herself a little bit, and she doesn't see the need of Chittamatra, of the third turning of the wheel of Dharma, because she's saying, if she understood correctly, Shantideva and Nagarjuna are Madhyamikas. So, and reading the Bodhisattva Charyavatara, Shantideva's verses, she doesn't see in them any glimpse of nihilism. She sees a lot of emphasis on action, and she doesn't imagine like a nihilist with that kind of emphasis on action. So why is there a need of the third turning of the Chittamatra? Mm-hmm. So first, I think in the 9th chapter there are some debates, where Shantideva is discussing with virtual opponents, why, if everything is empty or illusory, why ethical conduct is still meaningful. Shantideva is not nihilistic, but he is sort of pretending that there is an opponent who is calling the Madhyamikans to be nihilistic. En el 9º capítulo del Bodhisattva Charyavatara hay un poco de debate en el que Shantideva está discutiendo con unos oponentes como imaginarios que le ponen le hacen la pregunta de si todo es una ilusión, ¿por qué tiene sentido una determinada conducta ética? Entonces Shantideva no es nihilista, pero sí que invoca a estos oponentes que llamarían los Madhyamikas nihilistas. But that is more the side note. But the bigger question is, why Chittamatra in view at all? And the idea is to stop looking outside too much. Entonces la pregunta, o sea, esto era un poco complementario, pero la pregunta importante es ¿por qué es necesario el Chittamatra? ¿Por qué es necesario? Y la pregunta que es para dejar de mirar demasiado hacia afuera. But that is of course very dualistic, because if everything is mind, then there is no outside, inside. But just to start with that, first there were the other schools like Vaibhashika, Tantrika, and they were very much focused on the outside, like atoms truly exist or the functionable things. And then Chittamatra made this leap, to say, oh no, doesn't matter outside. The appearances don't interest us so much. They're just coming from the mind. So therefore, please look in the mind and work only on that. And that is your main concern.
Y esto que ha dicho que puede considerarse, puede parecer muy dualista porque si todo es mente no hay tampoco esta distinción entre lo externo y lo interno, pero bueno, solo para entendernos y empezar, las dos primeras escuelas de las que hemos hablado, que son la Sautántrica y la Vaibhashika, estaban muy enfocadas hacia afuera, ¿no? En los átomos, las cosas funcionales y demás. Entonces llega el Chittamatra y dice que las apariencias no son tan importantes, que por favor nos fijemos más en la parte como de la mente, como que esta sea nuestra principal preocupación. Does that make sense already or not yet? ¿Tiene sentido? ¿Qué vols preguntar alguna cosa més? He pensat que potser no tots els madhyamakas eren com Shantideva, no estaven tan realitzats, llavors cap on queien era cap a l'extrem del nihilisme. Llavors devia haver que algú fes l'altre èmfasi, suposo. O sigui, he entès que Shantideva parlava amb uns interlocutors que podien ser nihilistes, però que ell no ho era, no? Llavors suposo que devia ser cap a l'extrem on queien els del Madhyamaka. Suposo. Lai is understanding it, but assuming that maybe not all Madhyamikas were as realized as Shantideva, so that maybe some Madhyamikas were falling into the extreme of nihilism, so that maybe the Chittamatra approach could be useful to counter, like prevent that falling into that extreme. Yeah, why not? Being a Madhyamika doesn't mean that you realize it. I mean, the view is perfect, but the practitioners are not, usually. Porque no, la parte de visión, o sea, no todos los madhyamikas son seres realizados, la visión es perfecta, pero normalmente los practicantes no. But the confusing thing also in regard what Nico was saying, if appearances are projections of the mind, the confusing thing maybe is also that there are some overlaps, and then different, like in the views, for example, there are Yogacharya Madhyamika masters, Anyway, some classical Madhyamika masters, they think Shantideva is a Yogacharya Madhyamika master even. Because in the 5th chapter, he's rhetorically asking, who created the hell and the demons of hell, the janitors of hell and the sword leaves or whatever, the mind, So he is explicitly saying, yes, all that is a projection of the mind. And that made some big scholars say that he is a Yogacharya Madhyamika master. La cosa que puedes confundirnos un poco es que puede haber ciertas, cuando decimos que todas las apariencias son proyecciones de la mente, puede haber ciertos solapamientos o puntos en los que las escuelas se encuentran y que haya, por ejemplo, maestros que son como Madhyamikas, yogacharas a la vez. Por ejemplo, hay eruditos clásicos muy importantes que señalan que Shantideva es un maestro Madhyamika yogachara, por cosas que dice, como por ejemplo en el 5º capítulo en el que dice, se pregunta quién ha creado los infiernos, los demonios, los guardianes del infierno y demás, y él responde de forma muy explícita la mente. Yeah, but then others maybe call him ex-Yogacharya Madhyamika because he might not really believe that the mind is truly existent, He's just saying, it's a reflection or projection of the mind without affirming that the mind is truly existent. Mm-hmm. Like what some people say that Chandrakirti is also doing, even though he's not actively saying appearances are projections of the mind. I mean, as long you can only be a Madhyamika if you don't think mind is truly existent. Entonces, por otro lado, también hay gente que dice que no es que es un maestro Madhyamika no yogachara, o como que no es yogachara porque no cree que la mente sea verdaderamente existente. O sea, se podría decir que el infierno es una proyección de la mente sin asumir que la mente tiene una existencia verdadera. De la misma forma que otros interpretan que Chandrakirti, aunque no diga explícitamente que las apariencias son proyecciones de la mente, implícitamente sí que lo asume. En todo caso, para ser Madhyamika se tiene que creer que la mente no tiene una verdadera existencia. And it's okay, like the first big Madhyamika master in Tibet was who? What do you think?
¿Quién era el primer maestro Madhyamika más importante en el Tíbet? Okay, who's good in dating games? I think Atisha's 10th or 11th century. Okay, so somebody knows somebody earlier than that? ¿Alguien conoce a algún maestro importante previo a Atisha, que es del siglo X-XI? Padmasambhava, dice Gloria. Yeah, I don't know if you can count him as a Madhyamika master, but very close. Sí. So who was an important colleague of Padmasambhava? Who was not the king? Shantarakshita. Yes. Yeah, so he came from India and he was a Madhyamika master, but when he was teaching Madhyamika, also what we found in his scriptures, he's actually mixing Yogacharya in it and Sautantrika also. Like he's giving a lot of Pramana teachings in the Madhyamika. And the hardcore classical Madhyamika masters don't like that actually so much. They want Madhyamika only. But but that's how Madhyamika started in Tibet. Entonces, el primer maestro Madhyamika en el Tíbet es Shantarakshita, que era un maestro indio Madhyamaka, pero que si leemos estas escrituras lo que veremos es que aparte de Madhyamika también hay como mezclado Chittamatra y también incluso cosas del Sautantrika y muchas cosas del Pramana. Entonces, los maestros Madhyamika más hardcore, dice, como los más puristas, esto no les gusta demasiado porque querrían que fuera solo Madhyamika, pero es de esta forma que llegó el Madhyamika en el Tíbet, de hecho. But of course, Gloria, it would be wrong to say that Guru Rinpoche is not a Madhyamika master, of course. But he was not really manifesting that scholarly thing. But he also did that in one of the 8. Yeah, so. But usually one would not. He is more the Vajra master, in that trio. But yeah, he's. But what I said yesterday. What? Yes, exactly. Yeah. But I think answering you yesterday, whatever teaching you receive from Lama, even though it's maybe not under the title Madhyamika, it is never separated from Madhyamika. It's because Madhyamika is the matrix, behind all the teachings that we receive in Tibetan traditions. So yeah. So therefore, Guru Rinpoche is like imbued, or I don't know, like through and through Madhyamika, of course. But most of his manifestations out of the 8 are not like a scholar, Entonces, dice, aclarando algo que he dicho antes, Gloria, que ha apuntado a Guru Rinpoche como posible maestro Madhyamika, que claro, estaría mal decir que Guru Rinpoche no es un maestro Madhyamika, aunque en la mayor parte de sus 8 manifestaciones no tuvo esta manifestación más escolástica o más erudita. Normalmente se relaciona más con un maestro Vajra, pero dice que, recuperando lo que respondió a Laia ayer, cualquier enseñanza que hayamos recibido, por ejemplo, de Lama, seguro que está como que se comparte desde el Madhyamika, porque el Madhyamika es la métrica detrás de todas las enseñanzas de budismo tibetano que hayamos recibido, y en este sentido también Guru Rinpoche está totalmente imbuido de Madhyamaka. But that the German guy was mentioning Atisha is also interesting. Not this one, but this one, because so Guru Rinpoche, Khenpo, Shantarakshita, and King Trusung Detsen, so the 3. Yes. So they sort of started Buddhism in Tibet, and then because of the King Longdama, like I don't know, 150, 200 years later, he tried to destroy all that, and therefore, Atisha was invited to come back, but to come to Tibet and then reintroduce Buddhism and also Madhyamika. And the funny thing is, his main teacher was a Yogacharya master. So therefore, yes, Atisha also had like a Yogacharya Madhyamika approach, and that is interesting that both of these founding members of Madhyamika in Tibet had that Yogacharya package with them, Entonces lo que está apuntando el
Nico antes, que ha mencionado a Tisha, dice que también es interesante porque Guru Rinpoche, Dirchon Detsen y Santa Rexita fueron los que introdujeron por primera vez el budismo en el Tíbet, pero después vino otro rey que quería destruirlo todo y más tarde se invitó a Tisha para que pudiera reintroducir el budismo en el Tíbet y con él también el Madhyamaka. Y lo que es interesante es que el maestro de Atisha era un maestro Yogacara. Por lo tanto, todos los maestros fundadores del Madhyamaka en el Tíbet siempre han traído también esta influencia Yogacara como con el pack del Madhyamaka. I didn't mention Atisha's teacher, right? ¿Tienen yo? Yeah, like Selingpa was his main teacher. Did I say the name? Yes. No, you didn't say the name. No. Okay. No, I said. You know, the main teacher of Atisha was Selingpa. Selingpa. Yeah, and he lived in Indonesia, and so there Atisha went and got the main teachings. Yeah. Y el maestro principal de Atisha era Selingpa y estaba en Indonesia y es de ahí donde fue a Atisha a recibir sus enseñanzas. Yeah. Selingpa means like the men from the holy island, from the golden island, which is Java, I think. Mm-hmm. Y Selingpa significa el hombre de la isla dorada. Okay, can we come back to Khyentse Rinpoche's teachings? Like, is there something, something Madhyamika, what you noticed? Si volvemos a las enseñanzas de Khyentse Rinpoche, ¿hay algo Madhyamika que hayáis detectado? Well, it's not really an answer. Well, What? I think it's half an answer to your question, but it's so I was wondering if it's Madhyamaka, what Rinpoche said towards the end. He asked, he said, long for the unlongable things, and I wonder if that's Madhyamaka. And then related to this, I just don't so this morning you mentioned that Madhyamaka differences itself from the other schools because it believes that their absolute truth is a relative truth. When we talk about it, but the real absolute that we experience is not relative. But please continue. Okay. So the way I think I understood it like not well, but it's that Madhyamakas think that what the other schools consider as absolute truth is only relative. Yes. Yeah. That's true? Mm-hmm. Okay. And so I was wondering, how is that related to longing for unlongable things? In regarding the absolute, how Madhyamakas understand the absolute. Because I don't know if that is Madhyamaka at all, like longing for unlongable thing, unlongable things. ¿Tú puedes traduir la pregunta? Vale, sí, és tot una mica liada, però em preguntava, el Dzongsar Khyentse Rinpoche cap al final ens deia que hauríem d'aspirar a coses que no eren aspirables. No sé si... llavors em preguntava, això és Madhyamaka o podria ser Madhyamaka, i en relació aquí volia entendre una mica més com els Madhyamakas entenen la veritat absoluta, perquè el que he entès aquest matí és que els Madhyamakas consideren que la veritat absoluta de les tres escoles és només relativa per ells i ja està. I think I heard Rinpoche sometimes saying this, like we have to long for the unlongable. That means, I think aspiration is here the word, right? That we aspire to attain enlightenment. That is how he's usually saying it. And then sometimes he's also quoting from the 9th chapter of Bodhicaryavatara, verse 76, where it is said that we, even though on the absolute level we can never attain enlightenment, but still we should long for that, to aspire that. Maybe we start with that.
And that aspiration is actually an ignorance that we should keep at the moment. Yeah, this will come. Entonces, hablando de esto que decía Rinpoche al final de las enseñanzas, de que teníamos que anhelar lo que no se puede anhelar, aquí hay esta idea de que tenemos que aspirar a la iluminación. Dice que Rinpoche otras veces cuando cita el 9º capítulo del Bodhisattva Charyavatara en el verso 76, dice algo así como que a nivel absoluto no podemos nunca alcanzar la iluminación, pero que de todos modos tenemos que aspirar a ello, porque es un tipo de ignorancia, este tipo de aspiración es una ignorancia que por ahora tenemos que mantener. So, like when we look in the Heart Sutra, there's also saying no attainment and no non-attainment. Maybe that's easier. So we cannot really attain enlightenment. That attainment of enlightenment is sort of not really possible because our nature is already enlightened. Therefore, we cannot really attain it. Mm-hmm. Because what I said in the morning, we have all this natural nirvana, so there's nothing to add to it, or nothing really to attain. Nothing to attain, nothing to develop or cultivate. It's just something to realize. Entonces, por ejemplo, en el Sutra del Corazón se dice que no hay ni logro ni no logro, ausencia de logro, nosotros. Porque esta idea de lograr la iluminación no es posible, porque nuestra naturaleza ya está iluminada. Entonces, eso que decíamos antes de que ya tenemos este nirvana natural al que no hay nada que añadir, o no hay nada que desarrollar o cultivar o alcanzar, sino solo tenemos que darnos cuenta, realizarlo. So from the point of natural nirvana or Buddhahood, there's nothing to do. No attainment and no non-attainment. It's just beyond that. It's just already perfect. But then that's from the absolute point of view. But then from a relative point of view, yes, at the moment I have adventitious stains and I have to practice the path to remove these stains and then attain enlightenment. But that is only my relative perspective. And that is, since it's relative, it's mistaken and deluded. Entonces, desde este punto de vista del nirvana natural o de la budeidad, no hay nada que tengamos que hacer, no hay logro ni ausencia de logro, todo es perfecto, ya está ahí. Pero desde un punto de vista relativo sí que tenemos que limpiar ciertas manchas temporales a través del camino, tenemos que poder eliminarlas y entonces alcanzar la iluminación. Pero esto es solo desde este punto de vista relativo, que por ser relativo es también como engañoso y sí. Yeah, so on a relative level I long to attain enlightenment, but actually on the absolute it's unlongable because there's nothing to attain, there's nothing to improve or nothing to be removed from Buddha nature. Entonces, a nivel relativo, sí que anhelo alcanzar la iluminación, pero a nivel absoluto no hay nada que se tenga que lograr, porque no hay nada que se tenga que eliminar, porque ya tenemos la naturaleza búdica. Okay, yeah, I don't know if did that make sense already a little bit or not yet? Okay, Rinpoche's classical example is, let's say we had, did you all had dal today, the lentils thing, right? So we have the ball in which we had the dal, right? Mm-hmm. El ejemplo clásico de Rinpoche es, dice, todos hemos tomado hoy tal, lentejas. Dice, pues hay el bol en el que teníamos las lentejas. So then when we ate the dal, then the ball was still dirty with some of the sauce. Entonces cuando nos lo hemos comido, el bol todavía estaba sucio con un poco de la salsa. And then whoever worked in the kitchen was longing to have a clean ball again, and wanted to wash the ball to have it clean again. Y quien estaba trabajando en la cocina anhelaba volver a tener el bol limpio. So that is from the kitchen worker's point of view, the relative perspective. The ball is full of sauce at the moment.
I have to apply the method, the path, the soap, and remove the source, and then I have a clean ball. That is relative perspective, how we traverse on the path. Entonces, desde este punto de vista relativo, vemos el bol que está manchado, está lleno de salsa, entonces tenemos que aplicar el camino, aplicar el método, aplicar el jabón para poderlo limpiar. Entonces, esta es la manera como recorremos el camino. But then from the balls, do I pronounce it correctly? The cup's point of view? Okay. The ball was never stained. It was, the stains were only very superficial, only adventitious, and never in the nature of the ball. So the ball actually was always pure. That is the natural nirvana, and from that point of view, nothing needs to be done. Pero desde el punto de vista del bol, dice, el bol estaba inmaculado, ¿no? Las manchas eran solo superficiales, eran temporales, su naturaleza siempre ha sido limpia, estaba pura, y por lo tanto no se tenía que hacer nada. Yeah, stain and ball have been always separate the whole time, and so therefore from the ball's point of view, it felt I was always clean, You guys have to do nothing, from the absolute point of view. Buddha nature now is talking, but then from a relative point of view, yes, we only see the source, and hardly the ball, and therefore we have to do the cleaning process. Entonces, las manchas y el bol siempre han estado separados. El bol lo que diría es, yo siempre he sido limpio, no teníais que hacer nada. Esto sería como del punto de vista de lo absoluto, de la naturaleza búdica, mientras que a nivel relativo vemos las manchas y a duras penas vemos el bol limpio, ¿no? Y por lo tanto tenemos que pasar por todo este proceso de limpieza. Yeah, I hope that made it clear. Thank you. Any other Madhyamika thing you noticed? If not, I think I wrote some stuff down. Oh yeah, this is one is interesting. What was it? Mickey, I think. Or Raphael, in the break, Mickey, I think, asked about this British person who asked the question, and Rinpoche said, "Oh, that is a good question." I was surprised, something that a good question comes from a British. And it fits very well in the discussion on the two truths, relative and absolute truth. Why Rinpoche said that. Now the story is coming. Que durante la pausa con Miki han hablado de que les ha sorprendido un poco que lo que ha dicho Rinpoche, de que estaba sorprendido de que una persona británica hubiera hecho una buena pregunta, y dice que esto encaja muy bien con lo que ahora dirá de la verdad última y absoluta y relativa. Yeah, so Richard, a very old British student of Rinpoche, asked the question, why are these students always asked what is the Bodhisattva conduct, basically, what is the style of a Bodhisattva, basically. Why is that always the question? Richard, que es un discípulo mayor de Dzongsar Khyentse, le ha preguntado que por qué la pregunta que se estaba repitiendo todo el rato en esta historia es cuál es el estilo, la conducta del Bodhisattva. So that is a very question on the relative level. So what is the relative, what is the conduct, how should a Bodhisattva behave? What shall she or he practice? Es una pregunta que se da a nivel muy relativo, está preguntando cuál es la conducta que tendría que desarrollar, cómo me tendría que comportar, cómo tengo que practicar. That was also like in the Heart Sutra, like Shariputra was asking to Avalokiteshvara, right? How should one practice the profound prajna paramita, Like the practice aspect was the question. De hecho, es lo mismo que también pregunta Shariputra Avalokiteshvara en el Sutra del Corazón, en que le pregunta cómo se tiene que practicar la profunda prajna paramita, que también hay este énfasis en la práctica, en la parte de práctica. And I guess Rinpoche is happy about that because he once went to Oxford and Cambridge, and he really went to this university where Buddhism is taught, and he was
quite disappointed with how it was taught. Cree que Rinpoche estaba contento ante esta pregunta porque una vez fue a Oxford y a Cambridge, a estas universidades en las que se enseña budismo, y acabó bastante decepcionado respecto a cómo se enseñaba el budismo. And there's a lot of money going there, but he had the feeling that how Buddhism was taught there is like cherry picking. Entonces hay mucho dinero que va ahí para que esto sea posible, pero tiene la sensación de que la manera como se está enseñando el budismo es como cogiendo cosas de aquí y de allí. Yeah, so that they are saying yes, everything is empty, and yeah, that they neglect the teachings on rebirth and karma. So they are only cherry picking the ultimate, and then they're neglecting the relative truth. Dice que lo que oía de cómo se enseñaba es que asumen que sí, todo es vacuidad, pero están como no atendiendo a la parte relativa. O sea, seleccionan únicamente las cosas de la realidad última, pero no hablan ni de la reencarnación ni del karma. Por lo tanto, no atienden esta parte relativa. Yeah, afterwards he often referred to those people like British idiots, very publicly. Yeah, and he wanted to write a book on karma to counteract that view. Dice que después de eso se refirió públicamente de forma muy clara a estas personas como los idiotas británicos, y que de hecho quería hacer un libro sobre el karma para poder contrarrestar esta visión. Yeah, so his happiness, I guess, came from that, that he knows that those British Oxford people, or Cambridge people, they neglect the relative, and so he was happy that a British person is asking a relative question. Entonces cree que la sorpresa de Rinpoche venía de esto, de que estas personas de británicos de Oxford y de Cambridge estaban justamente desatendiendo la parte relativa, y la pregunta de esta persona británica justamente estaba como enfocada en lo relativo, en el aspecto de práctica. Yeah, because in the context of the two truth, as Gloria, I think, was nearly quoting Guru Padmasambhava just now, that with this view as vast as the sky and the action, the relative, as detailed as flower. So like both is so important, and we cannot divorce them, they are undivorceable actually, Esto lo podemos entender en el contexto de las dos verdades, recuperando la cita que estaba haciendo ahora Gloria de Guru Rinpoche, que decía que la visión tiene que ser vasta como el espacio, pero que la acción tiene que ser tan fina y detallada o minuciosa como la harina, que estas ambas no son divorciables. And also a couple of years ago, Rinpoche gave like a 3 or 4 hours teaching, I forgot the year, where the title was, "Is there Buddhism without reincarnation?" Again, addressing the same thing, can you remove relative teachings like karma and rebirth and still have Buddhism intact? And yes, the answer is no. Y también hace 2 años, Rinpoche hizo una enseñanza de 2 o 4 horas, ahora de 3 o 4 horas, no recuerda el año, que se titulaba algo así como si hay budismo sin reencarnación, que justamente se preguntaba por eso, si se puede eliminar este aspecto relativo y dejar el budismo, una enseñanza budista intacta, y su respuesta es que no. And I think the whole topic is important for Rinpoche because he is like Dolpopa's prayer. In the prayer, he is concerned about the longevity of the Dharma, and I guess you have heard how the Dharma can be destroyed, that it can only be destroyed from the inside, but not from the outside. Y todo este tema es importante para Rinpoche porque, como sabréis, en la oración de Dolpopa, él también comparte esta preocupación por la longevidad del Dharma, y el Dharma, seguramente lo sabréis, se dice que solo puede ser destruido desde dentro y no desde fuera. Yeah, so if non-Buddhist, whatever scholars or politicians talk badly about Buddhism, that is not really destroying the Dharma, if they are Christians, we don't care, but if Buddhists start to teach wrong things, then that will like step by step destroy the Dharma.
Por lo tanto, si políticos o eruditos no budistas, por ejemplo cristianos, critican el Dharma, esto tampoco nos importa, pero si son los budistas que empiezan a enseñar cosas que no son correctas respecto al budismo, entonces poco a poco, paso a paso, destruirán el Dharma. And I think the example is like the Dharma being the lion in the jungle, and nobody can like an intact jungle without humans, you know, so no other animal can really destroy the lion from inside, but sort of the worm from outside, but the worms inside the lion can destroy the lion. So like from inside the king of the forest can be destroyed, but not from outside. El ejemplo que se da de esto es que el budismo es como el león de la jungla, que imaginemos una jungla sin humanos, en la que ningún otro animal lo puede destruir desde fuera, pero lo único que lo puede destruir son los gusanos que tiene dentro. El mismo león podrían acabar con el rey del bosque, sí, desde dentro. I'm just checking if there's something else I thought. Anna, can I ask you something? Yes, sure. Will we talk later a little bit more about definitive meaning and provisional temporary meaning? Yeah, that was also a topic today. Yeah. So, will we talk later about this? No, let's do it now. Yes? Okay, just a small thing. It's not, I haven't thought of it much, but I find it a little bit discouraging to see how different schools are deciding what's definitive and what's provisional of other schools, because then I have the impression that like what every school is pointing at is a little bit arbitrary. Like at the beginning I started like only with a Madhyamaka approach, so I really believe what the Madhyamaka says, but then when other schools, like it seems like I will decide what was important that the Buddha said, and it's like there's no agreement among Buddhists, so I find it a little bit discouraging, like like as if everyone's like how to say that, like making the teaching at its own size, or tailoring the teaching for each of us. That's it. Do you want to say that in? Yes. Solo que respecto al tema de las enseñanzas de significado provisional y significado definitivo, que me desanima un poco ver que entre las diferentes escuelas del budismo no hay acuerdo respecto a esto, y que parece que cada una de ellas se hacen la enseñanza a su medida, decidiendo qué es lo que verdaderamente quería decir el Buda, y que no se ponen de acuerdo en esto. I can't find it, but I think he said something like that. These two categories of teaching, provisional and definite, both have the same aim to point out the truth, but the definite ones, they are doing that more directly, and the provisional ones more indirectly. But the aim is totally the same. Respecto a estas dos categorías, las dos comparten el mismo objetivo, que es señalar la verdad. Las enseñanzas con sentido definitivo de forma más directa, y las con sentido provisional de forma un poco más indirecta. Yeah, that was not really the answer yet. But yeah, it's again soteriological. Yes. Both have that aim. And did you notice behind Rinpoche there was this fish sign, you know? That's a very Christian symbol, you know, ichthys in Greek, fish. And the S, the last letter in ichthys, is soter, like soteriological. Just saying. You know, like they're ichthys, like they're praying to Jesus Christ and so on, the Son of God, the Savior. So my point is, all the teachings of Buddha, they are aimed to save us, you know, to be soteriological. May there be definitive meaning or provisional meaning. De nuevo, todas las enseñanzas tienen este objetivo soteriológico. De que si nos hemos fijado en la figura que tenía detrás Rinpoche, era como este pez, que es el símbolo típico de los cristianos. Ha dicho su nombre en griego, no sé si es ichthys. Yeah, it's Greek for fish. Okay. And the letters of that, they come from Jesus Christ, Theos, Ulios,
Sotara, yeah. Ah, bueno, y cada una de las palabras de las letras de esta palabra en griego significan algo así como Jesús, no sé, Jesucristo, tal, bueno, no sé exactamente. Do you want me to translate each of these? Yeah, Jesus Christ, Son of God, the Savior or something. Vale, el Jesucristo, Hijo de Dios, el Salvador y demás. Y la última letra, que es la S, quiere decir soteriológico, que significa que es lo que nos va a salvar. En ese sentido también todas las enseñanzas del Buda nos quieren salvar. Aunque tanto si son enseñanzas de sentido definitivo como si son estas enseñanzas provisionales. Yeah, so my main point is it is always all teachings are aimed to recognize to lead us to the truth, because that is liberating. So they're all aiming to liberate us. That is the whole thing. But then still I totally understand your disappointment, and I will come to that now. De que lo que quiere señalar aquí es que todas las enseñanzas sirven para señalar a la verdad, porque esto es liberador. Y que no ha entendido mi decepción y ahora volverá a eso. So I think this morning we talked about you and Nico and Gloria reading the same transcript of the teaching, and then each of you interpreting things differently. And yeah, one is saying the first Dhamma chakra is definite and the rest is provisional, and then the other one is saying the second is definite and the rest is provisional. And then Gloria, I think, was saying that the third Dhamma chakra is definite and the rest is provisional. So that is like three different perspectives on the same topic. And yes, that is the disappointment, I think, right? Like three scholars disagreeing. Yes. Vale. Do I translate? Yes. Okay. If you have time. Entonces, ahora está recuperando el ejemplo que ha puesto por la mañana de que si Gloria, Nico y Mireia estuvieran delante de una transcripción de la enseñanza del Buda, podríamos llegar a tres interpretaciones distintas de la misma. Una apuntando, por ejemplo, Mireia que el primer Dharma chakra es lo que verdaderamente quería decir el Buda y que el resto eran solo enseñanzas provisionales, Nico haciendo lo mismo respecto al segundo y Gloria haciendo lo mismo respecto al tercero. Por lo tanto, tendríamos tres perspectivas diferentes ante el mismo tema o la misma enseñanza. Of course, you three, I was making it up. I was just, without asking, using you as as examples. So the point is, so how can we decide which of these three scholars is right, or masters even, realized beings, Entonces, el tema aquí es cómo podemos decidir cuál de estos eruditos o de estos maestros o seres realizados está en lo cierto. Yeah, I mean, we should not go by gender, I think, or by where they're coming from or beauty, but how do we decide that? That's really difficult. Should we use logic, or I don't know? Can I say something? Well, first I translate. Ha dicho, no podemos decidir quién está en lo cierto en función del género o de dónde provienen o su belleza. Entonces dice, realmente cómo lo decidimos. ¿Lo hacemos a través de la lógica? No sé. And I don't think there can be ever an agreement, actually, but that's not bad, because it's only about liberation. So if Gloria is thinking, let's say, the third Dhamma chakra is the definite and the rest is more like indirect teaching, then that is maybe the best way for her to see the teachings that make her enlightened most fastly. I don't know if that still makes grammatically sense. And Nico is thinking the same about his version of interpreting only the second to be definite. So everybody has a different perspective, and that makes personal sense for their own liberation. Y cree que no podría haber ningún tipo de acuerdo y que esto no es algo malo, porque como solo se trata todo esto de la liberación, si Gloria piensa que es el tercer giro de la rueda del Dharma el que tiene más sentido definitivo, esto puede ser que sea lo mejor para ella y lo que la lleve a la iluminación de forma más directa o más rápida, y Nico puede tener la misma convicción respecto a su propia versión, y cada uno tendría su propia perspectiva personal
que puede acercar más a la liberación. It can be really more complicated, like maybe Nico's, it's more safe to use Nico because he will not, he understands that I mean well. So, and maybe Gloria is right, you know, let's say in this example, but Nico still thinks his version is better, and that is maybe true also for him for the next 2 years, you know. But then, thanks to practicing that view for 2 years, then he is removing certain obscurations that then opens himself up to Gloria's view. But if he would have to practice Gloria's view right from the beginning, that would not have done the trick, you know. Then he couldn't practice that maybe at that time. Do you understand? Yes. Sometimes a seemingly wrong view is maybe a good first step, you know, to do. Yes. Dice, puede ser también un poco más complicado, podría ser que, va a coger el ejemplo de Nico, si Gloria está en lo cierto, pero yo todavía, pero Nico aún así cree que su versión es mejor, eso puede tener sentido para él durante, por ejemplo, 2 años, en los que gracias a la visión que está practicando, a lo que le encuentre sentido, entonces acaba eliminando ciertos oscurecimientos que lo acercan a la visión de Gloria. Entonces, pero si hubiera practicado de entrada la visión de Gloria, no le hubiera servido para él. O sea que a veces estas visiones erróneas pueden ser útiles como un primer paso. So I don't know, maybe I make it too complicated. The main thing is it's about liberation. What brings one person most quickly to liberation? And then Buddha, out of his wisdom, compassion, skillful means, he was teaching that to one person, so that this person is getting that message. If that person starts to think that message is the ultimate truth and all the other ways of understanding are wrong, then that is a problem. But if that person receives the message as his or her personal instruction and then uses it, then that's how it was meant to be. Entonces, lo más importante aquí es que todo esto trata de la liberación y que el Buda, desde su visión, su compasión y sus medios hábiles, a cada persona le dio un determinado mensaje. Y si esa persona se toma ese mensaje como la verdad última y todo el resto entiende que son provisionales, entonces ahí sí tenemos un problema. Pero si se lo toma como una instrucción personal y la utiliza, entonces está bien. So we will not come to any objective academic conclusion, you know, which view is the best, because it's individual and it's only about liberation. And there sometimes very strange methods or teaching can lead to the quickest, best result. Entonces no llegaremos a ninguna conclusión académica o objetiva porque todo esto trata de la liberación, entonces puede haber a veces enseñanzas muy extrañas que sean las formas más raras de alcanzar la liberación. Okay, last, and then please somebody else speaks. But last example of Rinpoche for that, Dzongsar Khyentse Rinpoche. And I know most of you are vegan, and that's not against you. I'm just using that example because it's so easy. So let's say Buddha is sitting there, and then one person, like one vegetarian is coming, and then one meat eater is coming to Buddha. They both sit in front of Buddha. Y ahora utilizará un último ejemplo de Rinpoche, de Dzongsar Khyentse Rinpoche. Sabe que todos nosotros, bueno, que muchos somos veganos y no lo hace como en contra de nosotros, pero es un ejemplo que utiliza. Que es que imaginemos que el Buda está ahí y se le acercan un vegetariano y alguien que come carne, un carnista. Again, please don't kick me out. I'm not talking about you. So, and then, so Buddha, of course, has omniscience, and then the first one person is asking, or both persons asking the same thing, like today, what is the Bodhisattva conduct, or what shall I do? You know, what shall I practice? What is my most important practice? Entonces el Buda, por supuesto, es omnisciente y los dos le preguntan le hacen la misma pregunta, que es qué es lo que tendría que hacer, o sea, cuál tendría que ser la conducta del Bodhisattva, cuál puede ser mi práctica principal. And then Buddha looks at the meat eater and is seeing that meat eater has no compassion and care about animals, and therefore Buddha is saying, become a vegan. Entonces el Buda mira al carnista y ve que no tiene ningún tipo de compasión hacia los animales, entonces le dice, hazte vegano. And then really like 2 seconds later,
he's looking at the vegan or vegetarian, and he is seeing that this person has a lot of arrogance, you know, and is very dogmatic about vegetarianism and so on, and then he's saying, eat meat. I'm still quoting Dzongsar Khyentse Rinpoche. Entonces, 2 segundos después, mira a la persona vegana o vegetariana y ve en él que hay mucha arrogancia, mucho dogmatismo respecto a su posición y le dice, come carne. So within 4 seconds, to the same question, he's giving completely seemingly contradictory answers, which doesn't make sense from academic point of view, but they make total sense from soteriological point of view. Entonces en 4 segundos ha dado respuestas aparentemente contradictorias a la misma pregunta, que es algo que no tendría sentido desde un punto de vista académico, pero que sí que tiene todo el sentido desde un punto de vista soteriológico. Yeah, and it's very situative, it's very individual, the advice, and none of them should absolutize it and then make again a religion out of it. Entonces se trata and de think that my view is better than the other, or my practice is better than the other. Por lo tanto, se trata de un consejo muy situacional, muy individual, y ninguno de ellos debería absolutizarlo o convertirlo en una religión y pensar que su práctica es mejor que la del otro. Okay, that is just to point out, that teachings can be contradictory, they're obvious contradictory, but they both help, like these teachings, they help both of these students who came in front of the Buddha. Esto es todo para señalar que las enseñanzas pueden ser contradictorias aparentemente, pero que de todos modos pueden ayudar. Por ejemplo, en este caso ayudaron a estos 2 estudiantes, estas instrucciones contradictorias. Yeah. Having said that, now coming to the topic of being vegan and vegetarian, Rinpoche is totally in favor of not killing animals, not abusing animals, not misusing animals, of course. That is now another topic, yeah. Entonces, como ha salido el tema del vegetarianismo y del veganismo, Rinpoche es totalmente de acuerdo con no matar animales, no abusar de ellos, no maltratarlos. Pero esto es otro tema. Do you still have doubts or sadness about contradictory teachings? Or? Just that, it seems safer from all these possible positions or opinions. The Madhyamaka one says, if I'm not wrong, that even definitive truth is relative truth, so that whatever we say it's relative, which kind of gives makes this discussion between schools and between the definitive and the provisional meaning less important. No? Like I think I would prefer the Madhyamika because of that, because that kind of discussion when it says emptiness is beyond concepts, then it doesn't matter much, no? Yeah, but still they categorize definite teachings as those who more directly show the emptiness. But nevertheless, provisional teachings are equally important, because some people need that teaching. It's true. It's like absolute and relative. We also, like Khyentse Rinpoche is saying, we try to think absolute is more important. And apparently Shantideva, like Khyentse Rinpoche said, Shantideva was thinking that too, that we think absolute is more important. Therefore he spent 8 chapters of relative methods first, Bueno, Arne le he dicho que el Madhyamika podía estar bien porque sacaba peso a esta distinción entre lo relativo y lo absoluto, porque al final acaba diciendo que todo es relativo porque es conceptual. Entonces ha dicho que aún así el Madhyamika también utiliza estas categorías entre lo relativo y lo... entre las enseñanzas provisionales y las definitivas, entendiendo que las definitivas acercan más, de forma más directa a lo absoluto, y que igualmente las provisionales son totalmente necesarias. Entonces, por ejemplo, Rinpoche, hablando de Shantideva, dice que como justamente tenemos la tendencia a pensar que lo absoluto es más importante, justamente por eso dedica 8 capítulos a lo relativo, ¿no? Haciendo que el método sea lo importante, o sea, sea lo primero y después
uno o dos a lo absoluto. Thank you. Since it's late and maybe we should have a short break before the puja, but since Lama asked me to say a few words about 84,000, I will just do that. Is that okay? Because it fits to that topic also. So 84,000, as you know, is a project started by Rinpoche, but now also many, many other masters are on board, and he's not claiming to be the one, but it should be really like a project of everybody, sort of. So the aim is to translate all Buddha's teachings into English, and then from there you can translate it to whatever language you want. Entonces, como Lama le ha pedido que pudieran decir algunas pocas palabras sobre el proyecto de 84.000, que también encaja con el tema que nos ocupa, dice que 84.000 es un proyecto que empezó Khyentse Rinpoche, pero al que ahora se han sumado muchísimos otros maestros, y él tampoco no reivindica ser como el único, sino que entiende que es mejor que sea un proyecto compartido por todos. Y la idea de este proyecto es traducir todas las enseñanzas del Buda al inglés y así permitir que después se pudieran traducir a otras lenguas. And as Rinpoche said today, there are infinite methods, you know, that Buddha taught, because there are infinite sentient beings with infinite different problems. But for the sake of communication, usually 84,000 is the name that is mentioned, you know, that there are 84,000 different combinations of negative emotions, and therefore Buddha taught 84,000 methods. And each method can be one word or can be like 1,000 of lines, doesn't matter, but it's 84,000 methods that he taught. Entonces, como decía Rinpoche, el Buda enseñó infinitos métodos porque hay infinitos seres sintientes y que tienen infinitos problemas a su vez, pero para entendernos normalmente se coge esta referencia de los 84.000, eso que se menciona, porque se entiende que hay como una combinación, hay 84.000 combinaciones de emociones aflictivas, entonces a las que corresponden 84 métodos, que pueden ser una palabra o muchos versos. And it's important to translate all of these 84,000 methods, all the teachings of Buddha, because, I don't know, maybe Oscar needs method number 83,212, and so therefore if we would skip that, you know, we would, block Oscar's progress, you know. So therefore all 84,000 need to be translated. Y es importante que se traduzcan todas estas 84.000 enseñanzas, porque, por ejemplo, dice quizás Oscar necesita la enseñanza número 83.212, bueno, una, y si la obviáramos, entonces estaríamos quizás bloqueando el progreso de Oscar. And if we block his enlightenment, then all the students that are waiting or that needing him to be enlightened, you know, also we delay their enlightenment, you know, and this is a big impact, you know. Y si bloqueáramos su iluminación, también estaríamos a su vez bloqueando la iluminación de todos los estudiantes que están esperando su enseñanza. Entonces esto tiene un impacto muy grande. So the point is therefore all that needs to be translated, and there's a website 84,000.co, and I forgot to check, but what the progress is, you know, how many pages are already translated, but you can find that there. Entonces el tema es básicamente que se tiene que traducir todo, y hay una web que recoge todos los otros traducidos, es 84.000.co, y he olvidado mirar cómo están progresando, o sea, cuántas páginas se han traducido, pero esto lo podemos ver ahí. And of course maybe that was noticeable already with the Madhyamika thing, like Buddha is always the source, you know, even though Nagarjuna is very famous as being a Madhyamika teaching, you know, it is all coming from Buddha Shakyamuni. So 84,000 wants us to go back to that root, sort of. Here we can see the thing. Entonces, como nos habremos dado cuenta con el tema del Madhyamika, el Buda siempre se señala que el Buda es la fuente, aunque Nagarjuna después es muy famoso. Pero la idea es traducir, la idea de 84.000 es volver a esta fuente
que es la del Buda como raíz del resto de enseñanzas. And yeah, usually there are like 4 things what we all can do for that big vision of the longevity of Dharma, basically. Básicamente se dice que hay 4 cosas que podemos hacer para participar de esta visión amplia de asegurar la longevidad del Dharma. So first is like create awareness that project exists and that it's important. La primera es despertar la sensibilidad o la conciencia de que este proyecto existe y que es importante. And the second is maybe financially supported. La segunda es dar apoyo económico. And the third is becoming a translator yourself. It's from Tibetan, Chinese or Sanskrit into English. La tercera es hacernos traductores del chino, del sánscrito o del tibetano. And the fourth one, and I think we already have a candidate, make children like Mila and train them to be translators. La cuarta, y creo que ya tenemos un candidato, es tener hijos y como Mila y hacer que sean traductores. It is yeah, or create awareness in Mila that is an important project, so that he is spreading that awareness, you know. But yeah, that are sort of 4 things that we can all do. And then, sorry, no. O hacer que Mila entienda que que sepa que este proyecto existe y que es importante y que también pueda como compartirlo. Estas son las 4 cosas que podemos hacer. And of course, the most important thing is really like use it, you know, like read the sutras, contemplate on them, practice them, meditate on them. Y lo más importante es, por supuesto, que lo utilicemos, que leamos los sutras, que los contemplemos, que los practiquemos, que meditemos en ellos. That's it. Yeah. Do we need a loan for this? No, but yeah, the big question comes because there are, of course, also tantras, and then I don't know what 84,000 is deciding. Yeah, it says like there's an exclamation mark on some of them. Yeah, there's a little bit the discussion if maybe then there will be a restricted area, or sometimes Khyentse Rinpoche saying yes, you can read it, but aspire that you get the lung in the near future. Yeah, but I think it's not totally decided yet. But there's definitely a disclaimer, which I can't read. Yeah. But the sutras, don't need a lung normally. Me ha hecho la pregunta de que si necesitamos un lung, una transmisión oral para acceder a estos textos o a los tantras, y dice Arne que no está totalmente decidido, que hay un poco de discusión al respecto, que a veces Rinpoche ha dicho que si leemos alguna cosa para la que no tenemos como el permiso, podemos leerlo, pero como manteniendo la aspiración de poder recibir el lung en algún momento. Pero no se ha decidido del todo, porque también se está hablando de hacer como un área más restringida. Pero bueno, para los sutras sí que no necesitamos ningún permiso. Y hay algunos que tienen, decía Oscar, como un señal de exclamación que señala qué es lo que se necesita para leerlo. Just because it wasn't asked, but there's also another big translation project. It's called Khyentse Vision Project, and it's very similar. The Jamyang Khyentse Wangpo's text will be translated into English. This will last for 25 years until that is finished. And there's a lot of tantra and sadhanas and commentaries to sadhanas. So that is a big challenge, you know. We don't say crisis anymore, but it's a challenge, you know, to how to deal with that properly, you know, with the secrecy or restrictedness of tantric teachings and practices. Hay otro proyecto que es Khyentse Vision Project, el proyecto de la visión Khyentse, en la que se está traduciendo muchas escrituras de Khyentse Wangpo, y va a durar durante 25 años hasta que se haya terminado, y lo que hay básicamente es muchos tantras, muchas sadhanas, muchos comentarios a sadhanas, y justamente este es uno de los retos, que es cómo lidiar con este carácter más secreto, más restringido del tantra. But
but I think since everybody has trust in Lama here, so in doubt, ask him how to deal with a specific text or sadhana. Yes, exactly. That's it. Dice que bueno, de todos modos, como todos confiamos con Lama, podemos contestar con él cómo lidiar con algún texto tantra específico. Antes he dicho que este proyecto último se parece mucho al de 84.000, pero está traduciendo otras cosas. Okay, I think that's sort of it. Aquí. You might know some of these people. Oh. Yeah, these are all like advisors who are not really part of the team. Yeah, my title is research editor, but soon I will be the blog Meister. Yeah, I think that's it. So when do we start with the puja? A quarter past. 8. La puja és a les 8:15. En un quart d'hora. Diu, al Miki que li aniria bé que li donéssiu un cop de mà per muntar la sala. Dios, fem una dedicació? Yeah. No? Ok. Yeah. Hey, yes, it is. Ok. Thank you, Berta.